Okay, let's start. 47 is here, so no problem. Let's start. Okay. Yes, Artika, are you present today? Yes, sir. Artika, we will Yes, start with your song. Okay. So switch on your mic, Artika. Right now, switch it on. Yes. And Asha's song will be at the end of the class. Okay. Today we will get a lot of time. We will get a lot of time. So today we will start with a song and end with a song. So first we will hear Artika's song, then we will go with Asha's song. Okay. Ayyo, sir, I don't know. Yesterday you were supposed to sing, but you ran away. Yesterday. Sir, no, sir, I don't know, sir. Don't say like that and all. You have to sing. In my class, ask your seniors. I made each and every one of your seniors to sing. By the end of the year, everyone sang. Okay. Sir, I don't know Malayalam song. No problem. You can sing any Tamil song. Sir, Tamil also I don't know. Hindi? Then Hindi No, song? sir. No, Kannada? no. Kannada song you can sing. No problem. Sir, I will talk only in Kannadam. I don't know to sing Kannadam. You talk Kannada then. Talk. You can ask any question. I will say in Kannadam. Kannada, you will say that, huh? Yeah. Okay, okay. Then I will ask you, what is your name? Tell me that in Kannada. Nin per Atru. Nin per Atru. Nin per Atru. Yes, sir. Okay. So how will I reply? Nan per Sachin. Nan per Sachin. Nan per Sachin. Nin per Atru. Nan per Sachin. Okay. Yeah. Nin per Atru. Huh? Okay. Nan per Sachin. Okay. Where are you going? Nin elli hoti hai. Ni elli hoti hai. Ni elli hoti hai. Ni elli hoti hai. Ni elli hoti hai. Okay. I'm going to school. Nan school hi hota hai. Na school le hota hai. Okay. Ni elli hoti hai. Na school hota hai. Okay. Hey, similar to Malayalam itself. Okay. Right. You can talk now. Huh? You can talk now. Yes. Is it easy to talk? Sir, Little bit. I will try. But I think I can understand. Okay. Okay. Thank you very much. And you, once sir. again, belated birthday wishes. I think yesterday I wished you. I think Artika and Asha, be ready with the song. Okay. Be ready with the song, Asha. Okay. By the end of the class, you have to sing. Okay. Yes. This is English class. Don't worry. So, what is the problem with learning another language? An Indian language. No problem in learning another language. This is a language class. Instead of English class, you can call this a language class. Okay. Learning a new language. There is no problem in learning a new language at all. Okay. Yeah, I forgot. Nin per. What was that? Artika, nin per? Nin per Atru. Atre. Nin per Atre. Nan per Sachin. Nin per Atre. Okay. Okay, let's come back and, to the lesson at hand. Okay. Nan per Sachin. So I'm going to present it right now. And no problem. By SUBRAMANIA Bharati. And this has been translated by A.K. Ramanujan. Two very great people. Okay. Two very great people. I think many of you know who SUBRAMANIA Bharati is. There is anyone who doesn't know SUBRAMANIA Bharati. He's mostly known as Mahakavi Bharatiya. Bharatiya it is. Okay, he has written. He's a very great patriot also, and he died in 1921. And his death also is a very huge thing. Okay, he died of elephant attack.
Okay. During an elephant attack, while he was visiting one of the temples, the elephant attacked the crowd, and among the crowd was Subramania Bharati, and he was killed by the elephant. Okay, he's a very great poet in Tamil. He used to write patriotic songs, and he used to give what you say meaningful poems, meaningful things. He tried to convey the messages through visually. Okay, and he lived during 1882 and 1921. By 1921, he died. So he usually tells people to stay away from caste system. He didn't like the caste system that was prevalent in that period of India. Now also it is there, but he didn't believe in such things. Okay, and he also joined the National Congress, Indian National Congress, that is INC, during the freedom struggle, and he took part in the freedom struggle also a little bit. Okay, but he was always inclined towards the more rebel type of uh, independence thing. Okay, like he never believed in the non-violence. He always believed that independence can be attained only through violence, because that was what the British people were doing at that time. A lot of violence towards the Indians. So he believed that we should retaliate in the same way. Okay, he was a sort of Bhagat Singh, the same thought like Bhagat Singh and all those people. Okay, Azad, Chandrasekhar Azad and all, how they thought that India only will get independence through violent means. That is what he also believed. So you can find that in his poems too, most of his poems too. Okay, so is considered to be one of the Mahakavis in Tamil Nadu, and this poem is translated by A.K. Ramanujan, who is a very great scholar, and no, A.K. Ramanujan is from Karnataka. He is a Kannadiga, and he believes he has translated a lot of South Indian poems into English. English, okay. A.K. Ramanujan, when you hear the name Ramanujan, you will think that he is related to the mathematician, the famous mathematician. No, his father was a mathematician, his brother was a mathematician. He also wanted to be a mathematician, but his father found out that his mathematical prowess was not that much. So he would be great in some other field, and he told his son to pursue another field, and he followed language. Okay, and English was his forte, and he excelled in English. He also was the head of many great universities in the West. Okay, so he translated this poem from Tamil to English. A.K. Ramanujan translated the Tamil poem to okay. So I'll be presenting the poem, and I'll read the poem. Listen to the poem very carefully and look into the text. Okay, while I read. Okay, sharing it. So listen. Okay, this is basically a Tamil poem which has been translated into English. Okay, காற்றே வா மெதுவாக வா ஜன்னல் கதவை அடித்து உடைத்து விடாதே கைதலை எல்லாம் எடுத்து விசிறி எறியாதே அலமாரி புத்தகங்களை கீழே தள்ளி விடாதே பார்த்தாயா இதோவா தள்ளிவிட்டாய் புத்தகத்தின் ஏடுகளை இழுத்து விட்டாய் மறுபடி மழையை கொண்டு வந்து சேர்த்தாய் வலி இழுந்தவர்த்தை தொல்லை பிடித்து வேடிக்கை பார்ப்பதிலே நீ மகா சமர்த்தன் நோய்ந்த வீடு நோய்ந்த கதவு நோய்ந்த கூரை நோய்ந்த மரம் நோய்ந்த உடல் நோய்ந்த உயிர் நோய்ந்த உள்ளம் இவற்றைக்கு காற்று தேவன் புதைத்து நொறுக்கி விடுவான் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான் அதனால் மனிதரை வாருங்கள் வீடுகளை திண்மையூர் கட்டுவோம்
கதவுகளை வலிமையுரை சேர்ப்போம். உடலை உறுதி கொள்ள பழகுவோம். உயிரை வலிமையுரை நிறுத்துவோம். உள்ளத்தை உறுதி செய்வோம். இங்கனம் செய்தால் காற்று நமக்கு தோழனாகி விடுவான். காற்று மெலிய தீயை அவித்து விடுவான். வலிய தீயை வளர்ப்பான். அவன் தோழ்மை நன்று. அவனை நிதாமம் வாழ்த்துகின்றோம். How is it? This is the Tamil version of that. Okay. The original version of Wind by SUBRAMANIA Bharati. Okay. And that is the real version of Wind. Now, this is the version. Okay. So this is the translation of that Tamil version. And wind comes softly. So he's asking, this can be divided into 4 parts. Okay. This poem can be divided into 4 parts. 4 ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും. The first one is like the poet is trying to say something or telling in an authoritative way to the wind. Okay. Here the wind is personified. Personification എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിറ്റററി ഡിവൈസ് ആണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. Personification, what is meant by personification? Wind എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? What is wind? It's not a living thing, right? It isn't even, we cannot see wind. Huh? No, that is in Tamil. Conversation with the wind. Yes. So the poet is trying, he is not conversing with the wind. He is giving the wind a human image. But a human being ആയിട്ട് compare ചെയ്യുക. അതാണ് you എന്നാണ്. Wind comes softly. വിൻഡിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വിൻഡിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. Wind cannot hear what we are saying, right? It's not a human being. But the poet is trying to give he's trying to personify the wind. അതായത് ഒരു ഹ്യൂമൻ സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് while he's talking to wind. So he's asking the wind to come softly. നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുമോ wind എന്ന് പറയുന്നത്? No, never. But he thinks that it is a human being and he will listen. So in an authoritative way, the poet is trying to talk to the wind. But in the second part, രണ്ടാമത്തെ പാട്ടില് wind destroys everything. Okay. wind നമ്മൾ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കുന്നേ ഇല്ല. അത് അതിന്റെ പാട്ടിന് അത് നടക്കുവാണ്. It's living on its own song. Okay. So that is the second part. It destroys everything. And the third part, it tells how we can fight or how we have to prepare ourselves. What are distractions? What are the distractions that the wind is creating? And the third part, it tells us how we can and how we can change ourselves in order to face wind. And the last part, he tells us how we can be friendly with the. So the first part, he is telling in an authoritative way to the wind. Wind, come softly. കാറ്റേ വാ, മെതുവാക വാ. അതായത് മെല്ലെ വാ. Wind, come softly. നീ ഇങ്ങനെ വീശി അടിച്ച് എന്തുവായത് പരക്കം പാഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് വരുന്നത്? അങ്ങനെയൊന്നും വരാതെ പതിയെ വാ. Don't break the shutters of the windows. എന്റെ ജനാലയുടെ കഥകളൊക്കെ ഒന്ന് തല്ലി പൊളിക്കാതെ മെല്ലെ വാ. Don't scatter the peoples. So the poet, I think, might have written this poem sitting in his room, and he might be having a lot of papers on his table. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയേ. lot of papers on his table, books kept on the shelf, and the windows opened. He has kept his windows open. And suddenly a gush of wind comes in, strong gush of wind comes in, scattering all the papers. That was when he might have written this poem. Just think about it. അല്ലേ? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതെ, അപ്പം കുറെ പേപ്പറുകളുണ്ട്. അപ്പം കാറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേപ്പറൊക്കെ പാറിപ്പോകും. അതിന് സാധ്യതയുണ്ട്.
ബുക്ക് ഷെൽഫിൽ കിടക്കുന്ന ബുക്ക് എല്ലാം നിലത്ത് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ പറയാണ് ഡോണ്ട് ബ്രേക്ക് ദ ഷട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ വിൻഡോ. അന്ന് കഥലിങ്ങനെ അടി അല്ലെ, നല്ല നല്ല കാറ്റും മഴയും ഒക്കെ പെയ്യുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ അത് ജനവാതിലൊക്കെ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജനവാതിലൊക്കെ വന്നിങ്ങനെ അടിക്കും അല്ലെ, കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ. when we have not put a guard on the window, shutters of the window, it will come and bang, right, making a big noise, a big loud noise. So what happens, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചു അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ ഈ കാറ്റ്, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും, ഓ ഈ കാറ്റ് കാരണം കഥ കളഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറയും. Same way, don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. ഒരു അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ യാചിക്കുകയല്ല, നമ്മൾ അതായത് ഒരു ഒരു എന്താണ് പറയാ, പ്ലീഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ല പോയിട്ട് പറയുന്നത്. Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. കണ്ടോ നീ എന്താ കാണിച്ചു തിരിച്ചേക്കുന്നത്, എല്ലാം താഴെ ഇട്ടില്ലേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, so it's an authoritative way. He is telling the wind, you tore the pages of the books. You brought rain again. എന്റെ ബുക്കിന്റെ എല്ലാ പേജുകളും നീ ചീന്തി കളഞ്ഞില്ലേ. You brought the rain again. വീണ്ടും മഴയെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. എന്തൊരു ശല്യമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. You are very clever. പിന്നീടാണ് he starts to understand wind. He's trying to understand wind. You are very clever at poking fun at weaklings. അശ്രദ്ധർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ മേത്ത് പിശുക്കന്മാരെയോ. ഓക്കെ, you are very clever at poking fun at weaklings. അതായത് പീഡിതരുടെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ നിനക്ക് കളിയാടാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കളിയാക്കാനായിട്ട് നിനക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ്, നീ സമർത്ഥനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. തമിഴിൽ എന്താണ് അത് ശരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത്, വലി ഇഴന്തവർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. തൊല്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും, തൊല്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തമിഴില് തൊല്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തില് കളിയാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ശല്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ശല്യപ്പെടുത്തുക, ഡിസ്റ്റർബ്, അതെ. പോക്കിംഗ് ഫൺ, ശല്യപ്പെടുത്താൻ നിനക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അതായത് വീക്ക്ലിങ്സ്, വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരും പീഡിതരും ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ വീക്ക്ലിങ്സ്, അവരെയാണ് വീക്ക്ലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അധികം സ്ട്രോങ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ മേൽ നിനക്ക് അവരെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ നിനക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. നീ അതിൽ കേമനാണ്. ഓക്കെ, നീ അതിൽ കേമനാണ്. ഓക്കെ, യു ആർ വെരി ക്ലെവർ അറ്റ് പോക്കിംഗ് ഫൺ അറ്റ് വീക്ക്ലിങ്സ്. അതിനുശേഷം വാട്ട് ആർ ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻസ് ദാറ്റ് വിൻഡ് കോസസ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഫ്രെയിൽ ക്രംബ്ലിംഗ് ഹൗസസ്. ഏതാണ്, വിച്ച് വേർഡ് അഹമ്മദ്, ഏതാ വേർഡ്? ഫ്രെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്, വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള, ഈസിലി ഡാമേജ്ഡ് ഓർ ബ്രോക്കൺ, പെട്ടെന്ന് എന്താണ് കടപുഴകി വീഴാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള വീടുകളെല്ലാം ക്രംബ്ലിംഗ് ഹൗസസ്. ക്രംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രംബിൾസ്. നമ്മളിപ്പം ബ്രെഡ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ബ്രെഡ് കഴിച്ചു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ. ബ്രെഡ് കഴിക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ബ്രെഡ് മലയാളം വേർഷൻ ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഐ ഹാവൻ ചെക്ഡ്. ഓക്കെ, ഐ ഓൺലി ചെക്ഡ് ഫോർ ദ ഒറിജിനൽ വേർഷൻ. ബ്രെഡ് കഴിക്കാറല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും? ബ്രെഡ്, ഓക്കെ. ബ്രെഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ബ്രെഡ് വേണ്ട, നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രതികാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ സിനിമയുടെ പേര്? ഇടുക്കിയിൽ വെച്ചെടുത്ത സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം. മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരത്തിൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, ക്രിസ്പിന്റെ ഡയലോഗ് ഉണ്ട്. എന്താണ്? പപ്സ് കഴിക്കുന്നത്. പപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിട്ടാണ്. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖത്തൊക്കെ പറ്റുന്ന പറയും അല്ലേ. പപ്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പഫ്സ്
കേട്ടിട്ടില്ലേ? അത് കണ്ടിട്ടില്ല സിനിമ? മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം, ഇടുക്കിയിൽ വെച്ചെടുത്ത സിനിമ. പബ്സ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും? പബ്സ്, പഫ്സ്, പഫ്സ്, PUFFS കഴിച്ചില്ല? മുട്ട പഫ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ പഫ്സ് കഴിച്ചിട്ടില്ലേ? അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദേഹത്തൊക്കെ അതിന്റെ പൊടി വന്ന് വീഴും. ക്രംബ്ലിങ്, ക്രംബിൾസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന് പറയുന്നതാണ് ക്രംബിൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പം തവിട് പൊടിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, ക്രംബ്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തവിട് പൊടിയാക്കുക, നാമാവശേഷമാക്കി കളയാം. ഓക്കെ, അതായത് ഒന്നും തന്നെ പൊടി അടിച്ച് നിലം പരിച്ചാക്കി കളയെന്ന് പറയത്തില്ലേ? ഓക്കെ, കഴിക്കരുത് മക്കളെ, ഐ എം ടെല്ലിങ് യു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹാവ് യു സീൻ ഹൗ പഫ്സ് ആർ മെയ്ഡ്? ഹാവ് യു സീൻ ദിസ്? It is the smell and the aroma and the taste. When you think about it, you can't stop eating it. But once you see it being made, you will never ever eat it. Because once I was, my cousin is there in Hyderabad. I have been to Hyderabad, and opposite to where they were staying, there was a culinary institute. Okay, what is a culinary institute? CULNI, culinary. Sorry, LINARY, culinary institute. Okay, culinary institute means where you learn to cook things. Chef. You know how to be a chef. So if you want to be a chef, you go there and study. Okay, so my cousin also went there to study. Okay, she wanted to learn to cook certain things, Western food and all. So just like that, she wanted to learn that, and they were giving out a course for 6-month course to make certain food items. Okay, and so a food item was this one, pastries. Okay, so they taught how to make puffs. Okay, so the base of the puffs, you can add anything in that. Not only vegetables, you can add meat, chicken, whatever you like, you can add in as the ingredient filling. Okay, so they pastry, they call it pastry, and how they make it is you add maida and you make a base. Okay, so layers, you have to get layers. നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ലെയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊളിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? പഫ്സിന്റെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? പല ലെയർ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഈ ലെയർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ഹൗ ദേ മേക്ക് ഇറ്റ്, യു കീപ് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു they will make it 10 or 20 layers. Once they roll it, ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, they will keep they will spread a layer of vanaspati, and they will fold it. Then again they will is a layer of vanaspati, then again they will fold it, then they will roll it. ഇങ്ങനെ പല ലെയറുകൾ, അങ്ങനെ 20 ലെയറുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം just think about it, how much fat it is there inside one puffs. If you eat one puffs, you will get a huge amount of fat inside. Vanaspati, you don't know vanaspati? That is palm oil നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സംഭവം. ബട്ടറിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഫാറ്റ് കൂടിയതാണ് വനസ്പതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഗീ അല്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗീ, ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് പാം ഓയിൽ. ഫാറ്റ് ആണ്, ഫുള്ള് ഫാറ്റ് ആണ് വനസ്പതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് സോ ബി വെരി കെയർഫുൾ. ഡാൽഡ, യെസ് ഡാൽഡ. ഓക്കെ, ഡാൽഡ, ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാൽഡ. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ഫാറ്റ് 100% ഫാറ്റ് ആയിരിക്കും, not 100-200% fat ആയിരിക്കും. So be very careful, guys. That is why, for a good example is sitting in front of you itself. I am a very good example of eating all these things. Okay, it's very tasty, but have it in a moderate way. Okay, have it in a very moderate way. From experience, I am telling you. Yes, junk foods, they are they come under the category called junk, JUNK, junk food. Okay, so crumbling houses. So we were talking about crumbles. So crumbling എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊടിയാക്കുക, പൊടിയാക്കി കളയാം. അങ്ങനെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള വീടുകളെല്ലാം തരിപ്പണമാക്കി കളയാം. Crumbling doors.
കതകുകളെയും വീടുകളെയും. റാഫ്റ്റേഴ്സ്. വാട്ട് ഈസ് ദ റാഫ്റ്റർ? റാഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീം, അതായത് വീടുകൾ നമ്മളെ നമ്മളിപ്പം നോക്കാറില്ലേ വീടുകൾക്കൊക്കെ, പഴയ വീടുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തരം എന്ന് പറയും. ഉത്തരം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉത്തരം. ഐ വിൽ ഷോ യു ദാറ്റ്. വൺ സെക്കൻഡ്, ഐ വിൽ ഷോ യു. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഷോ യു ദാറ്റ്. ഡോണ്ട് വറി. വെയിറ്റ്, ലെറ്റ് ഇറ്റ് കം and I will show. ഉത്തരം മീൻസ് ആൻസർ ആണ്, പക്ഷെ ആൻസർ ഉത്തരത്തിൽ കെട്ടി. നമ്മള് സിനിമയിലൊക്കെ ഡയലോഗ് ഇല്ലേ, കേട്ടിട്ടില്ലേ? എന്നെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ആ ചേട്ടന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീട്ടിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ കെട്ടിച്ച് തൂങ്ങിട്ടാവെന്ന് പറയത്തില്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കെ ഡയലോഗ് കേട്ടിട്ടില്ലേ സിനിമയില്? Not familiar. Haven't you seen Malayalam movies and all? In Malayalam movies, ഉത്തരത്തിൽ കെട്ടി തൂങ്ങുക. When I was small, I used to think a lot. How can you die by hanging on an answer? Ayyo, how can you do that? കുറെ ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ. I will show you that. Okay. The beam, the mainstay of a house is called uttaram. Okay, in Malayalam. The mainstay, when you see the house, when you draw a house, no, like this, we will keep standing beams. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് സംഭവം, ഇത് if you have to keep this, there should be something in between over here, no, to make the stand stay over there itself. Otherwise, it will fall down, no. So the main beam, there is a main beam in between. Okay, this isn't coming. Okay, the main beam, no, that is called rafters. അതായത് ഒരു മെയിൻ സ്റ്റേ ഓഫ് ദ ഹൗസ്. Okay, this is, I will show you. This is called a rafter. If you are seeing this, yes, right now you will be seeing it. This is called a rafter. This one, and this one. മെയിൻ സ്റ്റേ ആണത്. ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഹിയർ ഓൾസോ കമ്മിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേയിങ് ഓവർ. ഇതിനെയാണ് ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഓക്കെ, this is the mainstay of a house. That is rafter. Okay. അപ്പോ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ പോയിന്റ് saying? അതായത് കട പുഴക്കി കളയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. We are not able to. I got ഉത്തരം. Okay, you got ഉത്തരം of ഉത്തരം. Okay. Okay. Yes. So that is what a uttaram is. That is what a rafter is. So crumbling rafters, crumbling frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. പൊടിച്ച് തരിപ്പണമാക്കുക, തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി കളയുക. That is crumbling. Okay. Repetition എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിറ്റററി ഡിവൈസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇവർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ക്രംബ്ലിംഗ് എന്ന വാക്കാണ്. കാരണം എന്താണ് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? വൈ ഇസ് ദാറ്റ് വേർഡ് റിപ്പീറ്റഡ് ഓവർ ഹിയർ? കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകാനാണ്, കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകാനാണ്. അതായത് വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ശക്തി, അല്ലെങ്കിൽ അത് പവർഫുൾ, എന്താണ്, സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ശക്തി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് തകർക്കുന്നത്? വീടുകൾ മാത്രമല്ല, ഡോറുകൾ മാത്രമല്ല, ഉത്തരങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മരങ്ങൾ മാത്രമല്ല, പിന്നെ ബോഡീസ്, ശരീരങ്ങൾ, ജീവിതങ്ങൾ, ഹൃദയങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം തകർത്ത് മുൻപോട്ടേക്ക് പോകും. വേർതിരിവില്ല. It doesn't differentiate anything. Wind doesn't have any, എന്താണ് പറയാ, ഒരു what is that in Malayalam? പക്ഷഭേദമൊന്നുമില്ല. It doesn't show any likeness to anything. Okay. Partiality. Yes, thank you very much, Suraj. ആ ഒരു വേർഡ് കിട്ടിയില്ല. പാർഷ്യാലിറ്റി ഒന്നും കാണിക്കത്തില്ല. ഹൈ ലെവലാണ്, ഹൈ ക്ലാസ് ആണ്, ലോ ക്ലാസ് ആണെന്നൊന്നും നോക്കത്തില്ല. കാറ്റടിച്ചാ അടിച്ചതാ, തകർന്നതാ.
ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് സ്ട്രോങ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും ഈ ഒരു പാർട്ടിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, even though the poet is telling us about wind, it means he is telling us about ourselves. നമ്മളെ ഓരോ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ള ഭയത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. He's talking, he's comparing wind to ourselves. നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മൾ വളരാൻ നമ്മളെ തടയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. Okay, if we want to grow, it is us who has to decide, no one else. മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാൻ സാധിക്കും, ദിശ കാണിക്കാൻ സാധിക്കും. They can only set aim and goals and give you motivation. That's all that they can do. നമുക്കൊരു പില്ല് തന്നിട്ട്, നിങ്ങൾക്കൊരു ഗുളിക തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കഴിച്ചോ, നിങ്ങൾ സക്സസ് ആവും ജീവിതത്തിൽ എന്ന് പറയാനായിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. There's nothing like that. It is you who have to decide if you want to come up in life, if you have to grow in life, if you have to succeed in life. That is what the poet is telling us over here. He is comparing wind to all the problems that we face in our lives. The wind god winnows and crushes them all. Yes, you have to select the road. It is you who have to select. The wind god winnows and crushes them all. Winnows എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിനോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വിനോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നെല്ലും പതിലും തിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഇതില് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ഐ വിൽ ഷോ യു. ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു ചിത്രം കണ്ടില്ലേ? Can you see this small picture? Okay, this picture is two ladies winnowing. Okay, വിന്നോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവത്തിനെയാണ്. അതായത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ, ഇപ്പോഴൊക്കെ അത് സിസ്റ്റം ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്, നെല്ലും പതിരും തിരിക്കുക എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ആദ്യം മെതിക്കും, നെല്ലിനെ മെതിക്കും. മെതിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽവിലിട്ട് ചവിട്ടും. ചവിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഈ നെല്ലൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും അതിന്റെ മുകളിൽ. അതിനുശേഷം ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ നല്ല കാറ്റടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുലുക്കും. യെസ്, ഷാഫ് എന്ന് പറയും. പതിര്, നെല്ലും പതിരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെല്ലിനെ പതിരിൽ നിന്ന് തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണിത്. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. നിങ്ങൾ ആ ഒരു കഥ കേട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ദിസ് വാസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ജമുന പ്യാരി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കഥ. ഒരു കമ്പനി, ജപ്പാൻ കമ്പനിയിൽ അവര് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയാണ്. സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര നഷ്ടം. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഹാവ് യു ഹേർഡ് ദിസ് സ്റ്റോറി? ഐ ഡോണ്ട് നോ. അവർക്ക് എങ്ങനെയാ നഷ്ടം വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ചില പാക്കറ്റുകളിൽ ഈ സോപ്പ് വന്ന് വീഴാറില്ല. അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് യാതൊരു വിധ ഇതും കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവര് ടെക്നിക്കൽ ടീമിനെയൊക്കെ വിളിച്ചു. അങ്ങനെ വലിയ ടെക്നിക്കൽ ടീമിനെയൊക്കെ വിളിച്ച്, വലിയ സയന്റിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ വിളിച്ച് വന്നിട്ട് ഇവരൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കി. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കി. ആ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഭയങ്കര ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു. നേരെ മറിച്ച് അതേ സംഭവം ഇവിടെ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നടന്നപ്പോൾ അവര് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിനെ നേരിട്ടു. എന്താണ് ചെയ്തത്? അത് തന്നെ, ജമുന പ്യാരി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ആ ഒരു സ്റ്റോറി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫാന് വെച്ചു കൊടുത്തു. ഫാന് വെച്ചാൽ പോലെ, വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ? ഇത്രയും പൈസയൊന്നും മുടക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫാന് വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഫാൻ ഇട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോപ്പില്ലാത്ത ബോക്സുകളൊക്കെ പറന്നങ്ങ് പോകും. സോപ്പുള്ള ബോക്സുകൾ പറക്കത്തില്ല. ഒരു ടേബിൾ ഫാനിന്റെ ചെലവ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മറ്റേത് കോടികൾ മുടക്കി വലിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ഇവിടെ നേരെ മറിച്ച് 200 രൂപയുടെ ഒരു ടേബിൾ ഫാൻ വെച്ച് സംഭവം സാധിച്ചു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്. സോ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ പല ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ എന്താണ്, കാറ്റിനെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. ഇതൊക്കെ നല്ല കാറ്റടിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു നെല്ലിങ്ങനെ ഇതാക്കുമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അതിനാണ് വിന്നോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നെല്ലും പതിരും തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണെന്നല്ലേ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഓക്കെ.
Yeah. So the wind god ആണ് അല്ലേ? നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള മിത്തോളജി, ഹിന്ദു മിത്തോളജിയുടെ ഇതിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഓരോ ദൈവമുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം എന്താണ് വായുദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്. ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് വീക്കായിട്ടുള്ള, അതേപോലെ ശോഷിച്ച് ഇങ്ങനെ കഴിയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക്, അതായത് വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? നെല്ലും പതിരും തിരിച്ച് തമർത്തി കളയും. നെല്ലും പതിരും തിരിക്കുന്നത് പോലെ തമർത്തി കളയും. ക്രഷസ് ദം ഓൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹി വോണ്ട് ഡു വാട്ട് യു ടെൽ ഹിം. നമ്മൾ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കത്തൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ. ബട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ? സോ കം, ലെറ്റ്സ് ബിൽഡ് സ്ട്രോങ് ഹോംസ്. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. അതായത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വില്ലിന്റെ അടുത്ത് അപേക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കേൺ അപേക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അധികാര സ്വരത്തിൽ അതിന്റെ അടുത്ത് പറയുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനോടൊത്തു ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. Just like what is happening now. കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുവിനോട് ഗോ കറോണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലൊന്നും അത് ഓടിപ്പോകത്തില്ല. ഓക്കെ. കൊറോണന്റെ അടുത്ത് പറയണം എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി പോരുത് നീ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു? വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ourselves strong. അല്ലേ? വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ourselves strong now. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയമാണ് ഇപ്പോ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയം. തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. 1921 മുൻപേ എഴുതിയ ഒരു പോയമാണ്. ആൻഡ് പ്രസന്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് 2020. സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി അന്ന് ഇരുന്ന് എഴുതിയതാണ്. അപ്പോ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അല്ലേ? ഗോ കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ഓക്കെ. You have to be strong. You have to learn to live along with it. You won't do what you tell him. നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കത്തില്ല. It will never listen. അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കടമകളുണ്ട്. That it will do. So come, let's build strong homes. വളരെ ഉറപ്പുള്ള വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാം. Let's join the doors firmly. Let's join those firmly. കഥകൾ മുറുക്കി അടയ്ക്കാം. Practice to firm the body. നല്ല ശരീരം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാം. Make the heart steadfast. Steadfast. What is meant by steadfast? Strong willed. WILL. വളരെ ഉറച്ച മനസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാം. Do this and the wind will be friends with us. ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തായി മാറും വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. The wind blows out weak fires. വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെ? നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? നമ്മൾ തീപ്പെട്ടി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ വെൻ വി സ്ട്രൈക്ക് എ മാച്ച് ആൻഡ് ബ്ലോ ഓൺ ഇറ്റ്? തീപ്പെട്ടി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കാൻഡിലൊക്കെ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഊതിയാണ് കെടുത്തുന്നത്. ബർത്ത്ഡേക്ക് നിങ്ങൾ കാൻഡിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഊതി കെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ ചെറിയ തീകളെയെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാറ്റ് ഊതിക്കെടുത്തി കളയും. നേരെ മറിച്ച് he makes strong fires roar and flourish. കാട്ടുതീ പടരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കാറ്റിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ്, അല്ലേ? ചെറിയ തീ, കാൻഡിലും തീപ്പെട്ടിയൊക്കെ പോലെയുള്ള ചെറിയ തീകളെയൊക്കെ ഊതിക്കെടുത്തുമെങ്കിൽ, നേരെ മറിച്ച് വളരെ വലിയ ഒരു തീയാണെങ്കിൽ, സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള തീയാണെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ ഊതി പടർത്തും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. So be strong, be steadfast, be firm in your decisions. Take care of your health. Be strong, be a healthy body, be a healthy mind,
and wind will be your friend. It will help you flourish. It will help you roar. It will help you grow. His friendship is good. വിന്നിനോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ദൈവത്തിനോടൊപ്പം വായുദേവനോടൊപ്പമുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. We praise him every day. അവനെ നമുക്ക് സ്തുതിച്ച് പാടാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. So be strong, be healthy and be steadfast. ഉറച്ച മനസ്സോടുകൂടിയും ഉറച്ച ശരീരത്തോടുകൂടിയും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക, അങ്ങനെ ജീവിക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വളർച്ച മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. നിങ്ങളെ ആർക്കു തന്നെ ഊതി വീഴ്ത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയമായ വിൻഡ് എന്ന പോയത്തിലൂടെ be strong, be healthy. Yes, that is what he is telling us. That is the poem, The Wind. വളരെ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയമാണ്. ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഈ പോയംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? They are all telling one thing. നേരത്തെ ശരിക്കും അത് അഹമ്മദ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. വി പ്രൈസ് ഹിം എവറി ഡേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് സ്തുതിച്ച് പാടാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. I think Afsal or Ahmed, someone said that. അല്ലേ? റോഡ് നോട്ട് ടേക്കണുമായിട്ട് ചെറിയൊരു കമ്പാരിസൺ അല്ലേ? നമ്മൾ ഏത് റോഡ് സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മളാണ്. ഹാഫിസ് ആണ് ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. someone said in between. Okay, yes, Ahmed. അപ്പം ഏത് റോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനം. സോ എവ്രി പോയം ടിൽ നൗ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന 2 പോയങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് സേസ് വൺ തിങ് ഇറ്റ്സെൽഫ്, അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു യു who has to decide how you have to turn out എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. എവ്രിവൺ നമുക്കൊക്കെ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈഹാർട്ടാക്കി പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക. ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ. ഞങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഓൺലി ഗിവ് യു ദ വേ. ഐ ക്യാൻ ഓൺലി ഷോ യു ദ വേ. ഇറ്റ് ഈസ് യു ഹു ഹാവ് ടു വാക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിലൂടെ നിങ്ങൾ നടക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, that is the poem Wind by Subramania Bharati. We will deal with the question and answers. Okay, in life, yes, in life. Where else? Okay, so here it is. What are the things the wind does in the first stanza? ആദ്യത്തെ stanza എന്ന് പറയുന്നത് one thing Tamil once more. Okay, you want to hear the Tamil once? I'll try to sing it. Okay. காற்றே வா மெதுவாக வா, ஜன்னல் கதவை அடித்து உடைத்து விடாதே, கைதுங்களை எல்லாம் எடுத்து விசிறி எறியாதே, அலமாரி புத்தகங்களை கீழே தள்ளிவிடாதே, பார்த்தாயா இதோ தள்ளிவிட்டாய், புத்தகத்தின் ஏடுகளை கிழித்து விட்டாய், மறுபடி மழையை கொண்டு வந்து சேர்த்தாய், வலி இருந்தவர் தொல்லைப்படுத்தி வேடிக்கை பார்ப்பதிலே நீ மகா சமர்த்தன். நோய்ந்த வீடு, நோய்ந்த கதவு, நோய்ந்த கூரை, நோய்ந்த மரம், நோய்ந்த உடல், நோய்ந்த உயிர், நோய்ந்த உள்ளம், இவற்றைக்கு காட்டு தேவன் உடைத்து நொறுக்கி விடுவான். சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான். அதனால் மனிதரை வாருங்கள், வீடுகளை திண்மையூர் கட்டுவோம், கதவுகளை வலிமையூர் சேர்ப்போம், உடலை உறுதி கொள்ள பழகுவோம், உயிரை வலிமையுற நிறுத்துவோம், உள்ளத்தை உறுதி செய்வோம். இங்கனம் செய்தால் காற்று நமக்கு தோழனாகி விடுவான். காற்று மெலிய தீயை அவித்து விடுவான், வலிய தீயை வளர்ப்பான். அவன் தோழ்மை நன்று, அவனை நிதாமம் வாழ்த்துகின்றோம். That is the Tamil version of Wind. I don't know if it is real correct or not. Some of the things and all, it is wrong. I know that. But that is how it is written. Okay. No tune. There is no tune, no rhyme. Nothing. There is no rhyme scheme for this poem.
If you have noticed, you will see that it is in a verse, VERSE. It's written in a verse form. Okay. There is no rhyme scheme, but you will find that certain words are being repeated. Okay. I think it is anaphora. Yes, I think there is anaphora in this verse. Yes, it is written in verse. And repetition is there. There are certain literary devices used in this poem. A repetition is there. The word crumbling is repeated several times in order to get more emphasis on the things that the wind does. Then the words don't and you are being repeated several times in the second, third, and fourth, and sixth, seventh, and eighth line. If you are looking, there is no rhyming words. See, there is no rhyme scheme for this poem. Rhyme scheme you all know what a rhyme scheme is, right? Okay. Rhyme scheme എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? End word ഒരേപോലെ എൻഡ് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ A, B, B എന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ A, B എന്നുള്ള ഫോമിലൊക്കെ വരും. അതിനാണ് റൈം സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വേർഡ്സ് റൈമിങ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ട്വിങ്കിൾ ട്വിങ്കിൾ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ, ഹൗ ഐ വണ്ടർ വാട്ട് യു ആർ. സ്റ്റാർ ആ എന്നുള്ള രണ്ടും റൈം ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ? അപ്പ് above the world so high like a diamond in the sky. High sky. അത് രണ്ടും റൈം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ AABB എന്നുള്ളതാണ് റൈം സ്കീം വരുന്നത്. അതിനാണ് റൈം സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പം ബാങ്ക് വേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു വേഴ്സ് ഫോമിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വേഴ്സ് വേഴ്സ് അങ്ങനെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് നോക്കിക്കോട്ടോ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. W എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ? ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാവേ. ഇറ്റ്സ് വെരി ലോങ് തിങ്. ഓരോ ലെറ്ററിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രൊനൗൺസിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ഒരു വേർഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. W എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ WATER വാട്ടർ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, വാട്ടർ വാട്ടർ എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മള് ഈ W എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് U ചുണ്ടിങ്ങനെ വരും അല്ലേ? ശ്രദ്ധിച്ചു കണ്ടോ? നോക്കിയോ, ചുണ്ടിങ്ങനെ വരും. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വേർഡ്സ് ഒക്കെ പറയാനായിട്ട്. ലൈക്ക് ദിസ്, സി, വാട്ടർ, വെൻ, വൈ. അതാണ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. ട്രിക്കാണ്. ഓക്കെ. അതേപോലെ നമ്മള് THEN നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ മലയാളികളായതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും എങ്ങനെ അറിയാം? അതാണ് ആണ്. ആ ഒരു നാക്കും പല്ലും അതിനിടയിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ദെൻ ആണ്, ദെൻ ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നാക്കിനെ കൊണ്ട് പല്ലിന്റെ ബാക്ക് കൊണ്ട് വെക്കുക ചെയ്യാം അല്ലേ? ദെൻ, ദാറ്റ്, ദെയർ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നാക്ക് എവിടെയാണ്? പല്ലിന്റെ ബാക്കിലാണ് വരിക. അങ്ങനെയല്ല കൊണ്ടുവരുന്നത്. നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ, ദ, ദിസ്, ദാറ്റ്, ദേ, അവിടെയാണ് വരുന്നത്. Just let me make you go through the questions. What are the things the wind does in the first stanza? In the first stanza, what does the wind do? It scatters the paper, breaks the shutter of the doors, and throws down the book on the shelf, and also brings the rain back. Okay, brings the rain back and tore the pages of the books. These are the things that the wind does in the first stanza. So all the things that you have to write. Then, have you seen anybody winnow grain at home? So what you have to find out the meaning of that word in Malayalam, and then you have to write. What does the poet say the wind god winnows? Okay, what does the wind god winnows? Crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. These are the things the wind god winnows and crushes. Okay. What should we do to make friends with the wind? എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രണ്ട്സ് ആവണമെങ്കിൽ? Build strong homes, join the doors firmly, practice to form the body, and make the heart steadfast. Okay. And what do the last 4 lines of the poem mean to you?
That is what you have to write. 4 poem. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. What does that mean to you? That is what you have to write. What does that mean to you? Okay. That you have to write. Okay. Huh? Find the answer. That is, I want to know your opinion. Okay. Yes. And last one. How does the poet speak to the wind? In anger or with humor? You must also have seen or heard of the wind crumbling lives. What is your response to this? Is it like the poets? Okay. ഇതേപോലെ കാറ്റടിച്ചതില്ല പണ്ട് ഓക്കി അടിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇവിടെ? ഓക്കി ഓക്കി ചുഴലിക്കാറ്റൊക്കെ അടിച്ചത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതെന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതുക. ഓക്കെ. അപ്പം ഹ്യൂമറിലാണോ ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കറിലാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അതും നിങ്ങൾ എഴുതണം. ഓക്കെ. So you can write your experience and as well as the answer for that. So these are the question and answers. Okay. So last 5 minutes, it is time for Ashta to sing a song. Okay, sir. I will sing a Telugu song. Very good, Asha. Very good. Come on, Asha, sing it. నీ కనని పట్టుకు అదర నన్నని చూడేనా కళ్ళు ఆ చూపుదనల్లా తత్తుకు వెలకుతాయనేనా అసలు నీ కళ్ళతి కావల కాస్తాయే కటుకల నా కలలు నూకండ ఎరగకండి చింతేనే సెలగు. Sir, that much only I know. Very good, very good. That is enough. That is enough for us. That is enough. So wonderful birthday to you. Wishing all the best in your life. Have a very beautiful life ahead also, Asha. Thank you very much, Asha, and have a nice day. Thank you very much for attending my class.